So children, now we will write who, and who in our notebook. So let's start for the writing. So children, this is our notebook. There is two margin lines, that is one is slipping and one is standing. Okay. On the top of the page, you have to write C dot W dot. Correct? And corner of the page, you have to write today's date. Okay children. Now you can see there is one pink margin line. So above the line, you have to write half circle, slipping line, that is ऊ. आणि ऊच्या समोर एक डॅश ऊ उखळचा उखळचा. पॅरेंट्स त्यांना हेडिंग लिहायला थोडासा प्रॉब्लेम होत असेल तर तुम्ही फक्त त्यांना हेडिंग लिहून द्यायचं आहे. ओके. आणि बाकीचं सगळं रायटिंग त्यांना करू देत. ओके. आता आपण उखळ लिहिलं. नाव हिअर इन दिस साइड यू हॅव टू ड्रॉ द उखळ. आता उखळ कशी ड्रॉ करायची ते आपण पाहूयात. ओके. ड्रॉ द हाफ सर्कल फ्रॉम दिस लाइन डाउन and go up. You draw the half circle, then draw two slanting line, one from here and one from here, and one slipping line. Okay. So you draw like this. After that, draw one slanting line and one more slanting line and join that lines with slipping line. Okay. And draw one slipping line, that is उखळीचा. Okay. Now here you have to write half circle. Children, I hope you are saying with me and you are writing with me. Half circle, touch to the bottom line and slipping line उखळचा. Take one finger distance and write half circle, slipping line उखळचा. One more time, half circle, slipping line उखळचा. One more time, half circle, slipping line उखळचा. Now we have to copy that for 4 times in 4 rows. Okay. So leave one line and write half circle, slipping line उखळचा. You have to touch to the bottom line. Don't go within the line. Don't go out of the line. You have to write within the line. Okay. And you have to leave one line and then write. Always say and write. And the last one is half circle, slipping line उखळचा. Now our U is complete. Now on the next page, top of the page, what you have to write? Correct. CW. And corner of the page, today's date. Wow. मेरे बच्चे बहुत होशियार हो चुके हैं. So it's time to write U. So above the margin you have to write half circle, curve, slipping line उसाचा. आता त्याच्या पुढे एक डॅश द्यायची आणि लिहायचं उसाचा. पॅरेंट्स त्यांना हेडिंग लिहून द्यायचे तुम्ही, कारण त्यांना एक शब्द लिहिता येणार नाहीये. सो हेल्प देम इन हेडिंग. ओके. नाउ चिल्ड्रन, वी विल ड्रॉ द उसाचा. ऊस काढूयात आपण. नाव राईट 2 standing line and draw in that slipping line. आणि मग हे असे कर्व काढून ऊस काढा. अजून एक स्टँडिंग, त्याच्यामध्ये स्लिपिंग
ओके, हा झाला आपला ऊ ऊसाचा. नाव फ्रॉम हियर स्टार्ट हाफ सर्कल, कर्व, स्लिपिंग लाईन, ऊ ऊसाचा. टेक 1 finger distance and write half circle, curve, slipping line, ऊसाचा. One more time, half circle, curve, slipping, ऊसाचा. Last time, half circle, curve, slipping line, ऊसाचा. Now we have to copy that on whole page for 4 times. Okay, so leave one line and write half circle, curve, touch to the bottom line, slipping line, ऊसाचा. Half circle, curve, touch to the bottom line, ऊसाचा. Children, write in line. Don't go out of the line. ओके, लाईन मध्येच लिहायचं आहे व्यवस्थित, लाईनच्या बाहेर जायचं नाही आहे. एका रेषेत 4ही लाईनमध्ये आले पाहिजेत. ओके, हँडरायटिंग शुड बी गुड अँड क्लीन. डोंट यूज सो मच इरेझर. ओके, सारखं रब करायचं नाही आहे आणि सारखं राईट करायचं नाही आहे. सो हाफ सर्कल, कर्व, स्लिपिंग लाईन, ऊसाचा. हाफ सर्कल, कर्व, स्लिपिंग लाईन, ऊसाचा. अँड द लास्ट वन इज हाफ सर्कल, कर्व, स्लिपिंग लाईन, ऊसाचा. So have you write ऊसाचा? So children, on the next page we will write ऋषीचा. So top of the page you can write C dot W dot, correct? And here corner of the page you can write today's date. So here write above the margin line, write standing line, slanting line, make a nod, half circle, slipping line, ऋषीचा. And make a dash in front of and write standing line, slanting line, make a nod, half circle, ऋषीचा. Okay, parents, please help them to write the instruction. Okay, so children, from here we start writing. So start with me. Standing line, slanting line, make a nod, then half circle, slipping line, ऋषीचा. We are not drawing Rishi in this margin line. Okay, so one more time. Standing line, slanting line, make a nod, half circle, slipping line, ऋषीचा. One more time. Standing line, slanting line, make a nod, half circle, slipping line, ऋषीचा. Again one more time. Standing line, slanting line, half, make a nod, then half circle, slipping line, ऋषीचा. So children, now start copying this on this whole page. So leave one line and start writing with me. Standing line, slanting line, make a nod, then half circle, slipping line, ऋषीचा. Again leave one line and write standing line, slanting line, make a nod, half circle, slipping line, ऋषीचा. And the last one is standing line, slanting line, make a nod, half circle, slipping line, ऋषीचा. So children, आपला ऋषीचा हा पूर्ण लिहून झालेला आहे. करेक्ट. सो आवर क्लास वर्क इज
कम्प्लिटेड. आय नो आज खूप रायटिंग झालेलं आहे, पण सॅटर्डे संडेला हॉलिडे पण आहे की नाही. सो त्या दिवशी तुम्ही हे रायटिंग कंप्लीट करू शकता. एक दिवशी वर्कबुक घ्यायची आणि एक दिवशी नोटबुक घ्यायची. सो नाव चिल्ड्रन, इट्स टाईम टू homework. So on the next page, here you write H dot W dot, correct? So this is HW, and here you have to write half circle, ooh. Take one more distance and write half circle, ooh, उखळचा. Again take one finger distance and write half circle, ooh, उखळचा. One more time, last time, half circle, ooh, उखळचा. So children, this page is for the homework. Here if you want to draw a picture of ukha, you can draw the picture here. Okay, so turn the page. Here on the next page, top of the page, you write H dot W, correct? And from here start with me. Half circle, small curve, slipping line, ooh, usacha. Again take one finger distance and write half circle, small curve, slipping line, ooh, usacha. One time, half circle, small curve, slipping line, ooh, usacha. Half circle, small curve, slipping line, ooh, usacha. Again you have to write ooh, usacha on the whole page, and here you also draw the picture of ooh, usacha. So again one page homework. So right here top of the page H dot W, and which letter we learn today? Last one is Ruru, Rushicha. So standing line, slanting line, make a knot, half circle, slipping line, Ruru, Rushicha. Again take one finger distance, standing line, slanting line, make a knot, half circle, slipping line, Ruru, Rushicha. Again standing line, slanting line, make a knot, half circle, slipping line, Ruru, Rushicha. And the last one is standing line, slanting line, make a knot, half circle, slipping line, Ruru, Rushicha. So children, page number 1, this is oo, ru, and oo is for the homework. So 3 pages is for the homework. पण आपल्याला सॅटर्डे संडेला सुट्टी पण येणार, सो तुम्ही त्या दिवशीही हा होमवर्क पूर्ण करू शकता. आजच करावा असं काहीही नाही. तुम्हाला संडे हॉलिडे आहे. यू कॅन यूज दॅट डेज फॉर द रायटिंग. So parents, now I will show you how to check the classwork. Okay, now parents, I will show you how to check the notebook. If they write correctly, if their handwriting is good, nice, put the correct sign or star and give the very good remark or star or excellent remark. Like that you have to check all the pages. Okay, and children, keep study at home and say Varnamala daily. पॅरेंट्स, तुम्हाला जर वाटत असेल की खूप रायटिंग दिलेलं आहे टीचरने, हे एकाच दिवसाचं नाही आहे, सॅटर्डे संडे सुट्टीसुद्धा आहे, तुम्ही या दिवशीही मुलांचं नोटबुकमधलं रायटिंग किंवा वर्कबुकमधलं रायटिंग घेऊ शकता. एक दिवस वर्कबुक, एक दिवस नोटबुक, किंवा तिन्ही दिवशी एक एक पेज असं
असे पार्ट करा आणि त्या दिवसांमध्ये त्यांचं रायटिंग घ्या. ओके. नाउ चिल्ड्रन, you understood how to write ru, u and u. So do homework at home nicely. Okay children, keep practicing at home and say Varnamala daily. Happy learning. Bye bye.